Hello Makla, Namaskar Alrigo, Hegidri Elru, how are you all doing? My dear students, I hope you are all doing good and great. Makla, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಕೋನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಕೋನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ there are four type of concepts or four things which you need to learn. That is circles ಒಂದು, next to parabola, ellipse ಮತ್ತೆ hyperbola. ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲಿಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು ನಾನು. ಈಗ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಎರಡು ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಆರಿಜಿನ್, ವೆನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆರಿಜಿನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರದ್ದು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನು ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಮೇಜರಾಗಿ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಕ್ಕಳ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಎಲಿಪ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು, ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ಫ್ರೀ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ 11th ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ 11th ಏನೇನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷುಯಲ್ ವೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ದು DPPs ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ದಿ PW ಆ್ಯಪ್. PW ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸ್ 11th ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್, DPPs ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ತೊಗೋಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರದ್ದು ನೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತು DPPs ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲ್ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ ಚಾನಲ್ ಬಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಚಾನಲ್ ಏನು ಬಯೋ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಆ ಚಾನಲ್ ಬಯೋನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್ಸಪ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಟ್ಸ್, DPPs ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ಏನೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಎಸ್, ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ, ellipse and hyperbola. So first of all students, coming to the circles here. So circles ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ coming to the circles here. Coming to the circles. So what do you mean by a circle? Circle ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ನೀವೆಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಹೆಂಗಿಂಗೋ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗಿಂಗೋ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಐ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಏನು ಬರಿತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ವೈ ಡಿಡ್ ಐ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ P1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಯರ್ P2 ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋಸ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಯರ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ P3 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ OP1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು OP2 here equals to OP3, all these distance are same students. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂತಂತಂದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಬಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೇಸ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಅ ಬಿಟ್ ನೀಟ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಯರ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಯರ್, ಎಸ್, ಸೊ ಇಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ P1 ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ P2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ P3 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ P4, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ P5, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ P6. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದರದ್ದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ OP1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆಂಟರ್ ಏನಾದರೂ O ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಸ್ O, ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ OP4 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು OP5 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು OP6, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ now students, this fixed distance is called as students, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ
ಅದನ್ನು ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸರ್ಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್. ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ all points in a plane, the set of all points in a plane, the set of all points in a plane ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? So the set of all point in a plane which are equidistant, which are equidistant, which are equidistant, which are equidistant from a fixed point. The set of all points in a plane which are equidistant from a fixed point is called as a circle. Okay, the set of all points in a plane which are equidistant from a fixed point is called as circle. Okay, so the fixed point is called as center. The fixed point is called as center. The fixed point is called as, yes, the fixed point is called as center. The fixed point is called as center and the fixed distance is called as radius. And the fixed distance is called as radius. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳ? ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಿಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸರ್ಕಲ್. ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಿಯರ್ and let me come to x and y axis, that is xy plane. Okay, xy plane. The circle which I am considering, students, the circle which I am considering here, yes, the circle which I am considering now, yes, this is the circle which I am considering now. Okay, so this is the circle which I am considering now, whose center is somewhere here, that is nothing but some h comma k. Let us consider this center to be h comma k. Okay, so we know, students, if there is a point, we know that if there is a point here, if there is some point here, say p of x comma y, then there is a fixed distance between them. Then there is a fixed distance between them, student, that is nothing but radius r. Okay, so now students, here, watch here everyone. So this is x, x dash, so y, y dash, and then the origin. So ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ ಮಕ್ಕಳ. So coming to the equation of circle. So coming to the equation of circle, students. Yes, coming to the equation of circle. Coming to the equation of circle. Okay. So let us consider a circle. Let us consider a circle. Let us consider. Okay. So ಈ ತರ ಬರೆಯೋಣ ಮಕ್ಕಳ. Let p of x comma y. Yes, let p of x comma y be a point on the circle, be a point on the circle, and let us consider this as center. So let us consider this as center, students, and c of h comma k be the center, of the circle, be the center of the circle. Such that students such that Cp is equal to r. So what is r, students? R is nothing but radius. So what is r here? R is nothing but radius of circle. Radius of the circle. Yes, radius of the circle. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಲ್ಲ ಇದು, ರೈಟ್? So what we get here? So now we get here, students, it is nothing but square root of, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, x minus h whole square plus y minus k whole square equals to r. So therefore, students, we got now it is x minus h whole square plus y minus k whole square equals to r square. I hope this is clear, students. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? So this is the actual equation of circle. So this is the equation of circle. This is the
equation of circle. This is the equation of circle. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮುಖ್ಯ ಮಕ್ಕಳ? ಇದರಲ್ಲಿ with center yes, with center students, with center h comma k and radius r, okay. So this is the actual equation of circle. So ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, if you are given a center and radius, you can easily construct. If you are given a center and radius, you can easily construct the equation of circle, students. Okay, suppose if center is students, if center is 2 comma 3 and radius is 5 and radius is equal to 5, then equation of circle is, then students, equation of circle is it is x minus 2 whole square plus, okay, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರೆಯೋಣ. So here therefore h comma k equals to, it is 2 comma 3 and radius r is equal to 5. So here it is x minus 2 whole square, here it is x minus 2 whole square plus y minus 3 whole square equals to 5 square. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4, ಓಕೆ, minus 4x plus y square plus 9 minus 6x plus 20 equals to 25. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ x square plus y square minus 4x minus 6y, okay, so plus 13 minus 25 equals to 0. So we got here x square plus y square minus 4x minus 6y, sorry, yeah, here minus 6y, yeah, it is minus 6y, so minus 12 equals to 0. ಸೊ ಈ ರೀತಿನೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ನ ಬರೀಬೋದು. ಇದನ್ನು ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಚ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ನೋಡಿ ಇದು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ವಾಟ್ ವಿ ನೋ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಯಾ, ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಚ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಡ, ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ 2xh ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2ky, ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಹೌದಲ್ವೇನ್ರ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಾವು ಐ ಶಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ 2h into x, okay, minus 2h into x plus of minus 2k into y, okay, minus 2k into y plus h square plus k square minus r square equals to 0. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಶಲ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ consider this as 2g, okay, this is considered as 2f, okay, and this is considered as students radius, okay. So this is considered as radius. So radius ಯಾಕೆ ನೋಡೋಣ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಹಾಂ. ಸೊ ಇಯರ್, ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ನಾಟ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿ, ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಸಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಾಚ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೀರಿಡನ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2gx ಪ್ಲಸ್ 2fy ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0, ವೇರ್, ಓಕೆ, ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಯಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಓಕೆ, ವೇರ್, ಓಕೆ, ವೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೇರ್ 2g equals to, okay, 2g equals to minus 2h, therefore g equals to minus h, okay, and 2f equals to it is minus 2f, so therefore sorry, minus 2k, ಹೌದಲ್ಲ, it is minus 2k,
Yeah, minus 2k. Therefore, f equals to minus k, and c is equal to students, and c square is equal to, it is h square plus k square, okay, minus r square. Therefore, it is c is equal to root of h square plus k square minus r square. ಹೌದಲ್ಲ? So but now watch here students. So now watch here, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. Okay, so please watch here. So ಇದರಲ್ಲಿ g is equal to minus h ಅಂತ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, g is equal to minus h ಅಂತ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ h is equal to ಏನು ಬಂತು, ಮೈನಸ್ g ಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ f is equal to ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, f is equal to minus k ಇದೆ. ಸೊ k is equal to ಏನು ಬಂತು, minus f ಬಂತು. ಸೊ therefore center is equal to ಏನು ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ, center is equal to, it is nothing but h comma k, which is also written as minus g comma minus f. It is also written as h comma k, which is also equal to minus g comma minus f. Okay, and also students here, yeah, this c value, whatever this c value is there, right? Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, watch carefully students. Okay, so ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ r square is equal to what, h square plus k square minus c square. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇದು ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಡ, ಸಿ ಅಂತಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ವಾಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿ ಅಂತಲೇ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಇಯರ್, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್, ಇದನ್ನು ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ವಿ ಗಾಟ್ ಇಯರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ. ಓಕೆನಾ, ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ, ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ವಾಚ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಚ್ ಇಯರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, okay, this radius equal to, so here r square equals to what, it is h square plus k square minus c. ಹೌದಲ್ಲ, h square plus k square minus c. What is h square students now? So this r square equals to, it is h square is nothing but minus g whole square plus minus f whole square, and here minus c. ಹೌದಲ್ಲ? So r square equals to, it is g square plus h f square minus c. So therefore r equals to ಏನು ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ, square root of, it is g square plus f square minus c ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಸಿಕ್ತು ಮಕ್ಕಳ, ನನಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಸಿಕ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ, ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, 2g 2f ಮತ್ತು c. ಈ ರೀತಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಐ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೆಂಟರ್ ಏನು, ರೇಡಿಯಸ್ ಏನು. ಸೊ ನಾನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್, ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ನನಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೆಂಟರ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್, ಎಚ್ ಕಾಮ ಕೆ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್, ಹೌದಲ್ಲ, ಜಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನು ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೇಡಿಯಸ್. So therefore we can come across the general equation of circle students. So coming to the general equation of circle here, coming to the general equation of circle students, it is nothing but, general equation of circle is nothing but, so it is x square plus y square plus 2gx plus 2fy, okay, plus c is equal to 0. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ನನಗೆ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಹಿಯರ್? ಸೆಂಟರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಜಿ ಕಾಮ ಮೈನಸ್ ಎಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಸ್? ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 5x plus 6y, okay, so plus 2 equals to 0, okay. So then students here, so ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳ 2g ಮತ್ತು 2f ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಸಿ ಕೂಡ ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ 2g ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಸೊ 2g ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ 2g ವಿತ್ 5. ಸೊ ರೆಸ್ g ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬಂತು? 5/2 ಬಂತು. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 2f ವಿತ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 2f ವಿತ್ 6. ಸೊ 2f ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 6. ದೇರ್ಫೋರ್ f ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ? 3. ಆ್ಯಂಡ್ c ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 2. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ g ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೆಂಟರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ g, minus f.
Okay, so therefore we got here it is minus 5 by 2 comma minus 3, and students radius r, and radius r is equal to the square root of it is g square plus f square minus c. Okay, so therefore we got here square root of it is 25 by 4 plus 9, okay, minus 2. So we got here it is, yeah, we got here students it is 25 plus 36 minus 8 all divided by 4. So 25 plus 36 is nothing but, yeah, 25 plus 36 is nothing but 46, 56, 61, 61 minus 8. So 61 minus 8 is nothing but 53. So it is nothing but square root of 53 divided by 4. It is nothing but square root of 53 divided by 2. This is the radius. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear for everyone. So this is how we find the radius and center when the general equation of circle is given. So ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ? I hope you all got to know it. Okay, fine. So coming to next concept students, ಮಕ್ಕಳ ಎರಡೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಂಡ್ರು, ಎರಡೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಇಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸೇ ಮೇಜರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ students, next one, that is parabola. Yeah, coming to the parabola students. Yeah, coming to the parabola here. So what do you mean by a parabola then? So ಹೇಗೆ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಐ ಗಿವ್ ಫಾರ್ ಸರ್ಕಲ್? So the set of all points in a plane, circle, the set of all points in a plane which are equidistant from a fixed point is called as circle. So that fixed point is called as center and fixed distance is called as radius. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾಗೇನು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ? ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯಸ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ, ರೇಡಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟರ್ ಏನು ಅಂತಲೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೆರ್ ಆರ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತೀವಿ? ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್, ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, okay, the set of all points in a plane, the set of all points in a plane which are equidistant, the set of all points in a plane which are equidistant, the set of all points in a plane which are equidistant from a fixed point and a fixed line, and a fixed line. The set of all points in a plane which are equidistant from a fixed point and a fixed line. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ assume there is a fixed line here L, and assume there is a fixed point here, something say F. Okay, so there is a fixed line here and there is a fixed point here. So ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದ್ರು ಮಕ್ಕಳ, whatever the point I am considering now, students, if I am considering this point, if I am considering this point ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಸಿ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಯರ್ P1. ಓಕೆ, P1 ಅಂತ ಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. Okay, and yeah, this is the point I am considering. Okay, so here there is some point, say, so let us consider this to be some, okay, PF, okay, O anta ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, O ಬೇಡ. Okay, so let us consider to be R ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, R1. Okay, so let us assume to be R1 ಇದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ P, ಸೊ PR1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, P1R1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು P1F ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. P1R1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು P1F. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೇ ಇಯರ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಯರ್, ಎಸ್, ಯಾ. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದೇ ಕತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದೇ ಕತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ P2, ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ P2, ದಿಸ್ ಇಸ್ P3, ದಿಸ್ ಇಸ್ P4, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ P5, ದಿಸ್ ಇಸ್ P6, ದಿಸ್ ಇಸ್ P7. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನಾ,
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, ಯಾ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ P2 R2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ P2 F. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ R2. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಜಾಯಿನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ I get what? I get a parabola. If I join all this, what I get? I get a parabola. Okay. Yes. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. Okay. Yeah. I am joining all this and hence I got a parabola. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಫೋಕಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ which are equidistant from a fixed point and a fixed line is called as parabola. Is called as parabola. Is called as parabola. So here students, the fixed point is here. The fixed point is called as here. The fixed point is called as focus. And fixed line is called as directrix. And fixed line is called as directrix. Okay, the set of all points in a plane which are equidistant from a fixed point and a fixed line is called as parabola. Here the fixed point is called as focus and the fixed line is called as directrix. I hope this is clear students. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ ಯಾ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗೋದು ನನಗೆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗೋದು ಮಕ್ಕಳ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಯಾ, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಬರೆಯೋಣ ಮಕ್ಕಳ, ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ which is okay, a straight line which passes through the focus. Yeah, a straight line which passes through students, a straight line which passes through the focus of parabola. A straight line which passes through the focus of parabola. A straight line which passes through the focus of parabola and is perpendicular to the directrix of the parabola. Okay, a straight line which passes through the focus of the parabola and is perpendicular to the directrix of the parabola is called as axis of the parabola. Is called as axis of parabola. Okay, the straight line which passes through the focus of parabola and is perpendicular to the directrix of the parabola is called as what? Axis of the parabola. Andre makla, suppose if I write here the directrix and the focus F, so here the line, okay, a line which passes through the focus as well as it is perpendicular to the directrix. So as well as it is perpendicular to the directrix, so this is called as what? ಇದೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ? we call it as what? Axis of parabola. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? this will be the axis of parabola. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, so now coming to the next one students, that is, yeah, after this we need to come across the equation of the parabola. So coming to the equation of the parabola students, yes, coming to the equation of the parabola now. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, so let us consider students, equation of parabola. So coming to the equation of parabola, let us consider the equation of parabola.
Yes. So now let us consider, students, now let us assume that the axis of parabola is positive x-axis. Let us assume that the axis of parabola is yeah, now let us assume that the axis of parabola is what? Okay, x-axis and focus lie on focus f lie on positive x-axis. Okay, so therefore the coordinate of f, okay, the coordinates of therefore the coordinates of f is a comma 0 because it is lying on the positive x-axis. Okay, so now let students, now let okay, the directrix, okay, now the directrix, yeah, now the direct here, yeah, so here students, the directrix is perpendicular to here the directrix is perpendicular to negative x-axis, okay, and students, and here okay, and here students, yeah, so let me show you this. Nodi makla idralli, let me write like this. Yeah, please watch here, student. This is x, yeah, this is x dash, yeah, this is x and this is x dash, this is y and y dash. So this is the origin, and here students there is a focus f, that is the coordinates are a comma 0, and I'm writing the directrix here. Students, which is perpendicular to negative x-axis, x-axis. See here students, here this O is nothing but the center of the, yeah, this is nothing but the origin also, and also it is called as the center of the parabola. Okay, so nodi makla enagutte idralli, if you observe here, if I construct a parabola now, students, if I construct a parabola here, okay, it is very clear that students, if I consider a point, yeah, if I consider here some point, say r, so this distance between this, okay, this distance students is exactly same. Avudala makla, this distance is nothing but exactly same. Haudo ilvo? Avudala makla, illinda illige distance ide, we have got the same distance between this and this, because we know that any point on the parabola is equidistant from what? The fixed line and the fixed point. Yavade point tagoli makla, here O is the, that is origin is a point of the parabola. Avudala makla? So here, yeah, here let us consider like this. So okay, so now let us now students, let us consider a parabola. Now let us consider a parabola which passes through origin, origin O. Okay, so therefore this implies students, RO, okay, R1O equals to this OP. Avudala, where R1 is a point on directrix, is a point on directrix. Is this clear? So therefore students, nodi makla, hagadre enagutte idralli, yake idನ್ನು ಬರೆಸ್ತೆ actually makla ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ a ಆದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ a ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? a ಆಗುತ್ತೆ. ಡು ಯು ಆಲ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಹಿಯರ್? ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ -a, 0. ಹೌದಲ್ಲ?
it is nothing but minus a comma 0. So ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ equation will be equal to x is equal to minus a or x plus a is equal to 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. So whose coordinate is ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, so where r1 is a point on directress, okay, so lying on negative x-axis, lying on negative x-axis. So therefore students, therefore r1 of minus a comma 0 is the point. Okay, is the point. Therefore equation of directress will be, therefore equation of directress is, equation of directress is nothing but it is x is equal to minus a, or students it is x plus a is equal to 0, or it is x plus a is equal to 0. Okay, so now students we can observe that. So we have got this. Okay, so ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, I shall consider this one r1 ಅಲ್ಲ. So let me consider a point say r2 here. Okay, and let me consider a point say p. Okay, let me consider a point say p. So this point p is nothing but students x comma y, and obviously makla illige ಏನು ಬರುತ್ತೆ, this is nothing but minus a, sorry, p of a comma 0 ಅಲ್ಲ. Okay, so x value is nothing but, this is perpendicular. Okay, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು perpendicular ಆಗುತ್ತೆ. So this is perpendicular, ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? So this is perpendicular. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು perpendicular ಆಗುತ್ತೆ. perpendicular ಆಗೋದ್ರಿಂದ yes, this is perpendicular, that is parallel to y axis, ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? parallel to y axis ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ parallel to x axis ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಕಾಮಾ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎ ಕಾಮಾ ವೈ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಕಾಮಾ ವೈ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ now let students, now let p of x comma y, now let p of x comma y be a point on, now let p of x comma y be a point on parabola, such that students, such that r1p equals to, it is pf, r1p equals to pf, where students, where r1, okay, where r1 is nothing but r1 of what, minus a comma, it is minus a comma y is a point on directrix, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಇಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಇಯರ್? ಎಫ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಕಾಮಾ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮಾ ವೈ, ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೋಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ r1p, what is r1p students? It is nothing but square root of, it is x minus of minus a whole square, x minus of minus a whole square plus y minus y whole square. Okay, so equals to here square root of, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊ here, okay, here students, here as I just mentioned now, so r1 ಆಯಿತು, f is nothing but a comma 0 and p is nothing but x comma y, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, what do I get here, it is pf is nothing but it is x minus a whole square, it is x minus a whole square plus y minus 0 whole square. Okay, so therefore we got now here expansion, this expand ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ square root cancel ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. So we got x plus a whole square, it is x plus a whole square plus 0 square equals to, it is x minus a whole square, okay, plus y square. So we got here it has x square plus a square plus it is 2ax equals to x square plus a square minus 2ax, okay, equals plus y square. So therefore now we got here it is x square, a square cancels, so therefore here it is 4ax or y square equals to ಏನು ಮಕ್ಕಳ 4ax. So ಇಲ್ಲಿ a greater than 0, ಇಲ್ಲಿ a greater than 0. So this is the equation of parabola ಮಕ್ಕಳ, this is the equation of parabola in its simplest form. This is the equation of parabola in its simplest form. I hope this is clear. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ನೋ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ನೋ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ.
So there are actually 4 types of parabola. First one is nothing but y square equals to 4ax, which I have already done. It is also called as right parabola. It is also called as right parabola. Okay, so this is actually called as right parabola. So idu makla nimge ee tara barutte. Yeah, so you get like this. So here it is x, okay, x dash, y, y dash, and then origin. Okay, and here you get the focus f of a comma 0, and here you get the directrix. Yes, here you get the directrix. Howdala? So this is nothing but x is equal to minus a. Okay, so this is the directrix. Yes, 1 minute students, 1 minute. Yes, so let us consider here a focus to be a comma 0. Okay, so makla istu major agatta, and the parabola obviously the right parabola means it is turning towards right, andre towards positive x axis. So this is your y square equals to 4ax. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಮೇಜರ್ ಬರೋದೇ ಇದು, ಇವೆರಡು ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ದ ಫೋಕಸ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ coming to the next one, that is nothing but y square equals to minus 4x. Y square equals to minus 4x, that is nothing but it is left parabola. That is nothing but left parabola. That is nothing but left parabola. Okay, so this left parabola is nothing but students. So we get, yes, so here this is what we get. Okay, so the parabola will be like this. Okay, so this is how we get students, and obviously this is origin. Okay, and illige bandaga it is f of minus a comma 0 will be the focus. Focus ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ f of minus a comma 0 ಆಗುತ್ತೆ, and ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಂದು, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಎ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ a comma 0 ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ minus a comma 0. This point is minus a comma 0. So obviously what we get here, x is equal to minus a. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ here we get it is a comma 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ a comma 0 ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x is equal to a ಆಗುತ್ತೆ. So this is x dash, and this is y, and then y dash. Okay, so coming to the next one, that is, yes, coming to the next one student, that is y square equals to, now students, upper parabola. So third one students, it is x square equals to 4ay. X square equals to 4ay. So x square equals to 4ay ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, so this is upper parabola. This is upper parabola. Yeah, this is upper parabola. Okay, so upper parabola ಮಕ್ಕಳ ನನಗೆ, yeah, so we get like this. So this is x, yeah, this is x dash, y dash, and then the origin. So now we get the upper parabola like this. Okay, and ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. So what I get here, it is f of, okay, f of 0 comma a, and here we get a directrix. So here we get a directrix like this. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, point will be what, here it is 0 comma minus a. So here it is y equals to what, minus a, right? So this is what we get. And next one students, the last one, that is nothing but lower parabola. So the last one is nothing but it is lower parabola. Fourth one, that is x square equals to minus 4ay. X square equals to, it is minus 4ay. Okay, so illenagutte, what we get, it is nothing but the lower parabola. So illen barutte makla, we get here lower parabola. Yeah, we get here lower parabola. So now students, here we get, so ಈಗ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, so this is x dash, so this is x dash, so y dash, and then the origin. Okay, so now here we get, yes, now here we get like this. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ, yeah, so we get here it is, yeah, now here students, focus is nothing but 0 comma minus a, and here the directrix comes here.
So what is the equation of this? So coming to the point, students, here 0 comma a. So what will be the equation of directrix, students? It is nothing but y equals to a. I hope this is clear. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? These are the 4 forms of what? Parabola. So ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರೋದು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದು. So identifying the focus and equation of directrix plays a very important role here. So coming to the next concept. Next concept ಯಾವ್ದು ಮಕ್ಕಳ? Ellipse. Okay, so we shall start with ellipse, students. Yes, just give me a moment. Yes, so we shall start with ellipse now, students. We shall start with ellipse. So coming to the ellipse, students, ellipse ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಹೇಗೆ ನನಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಕೂಡ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇತ್ತು? ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತೆ ರೇಡಿಯಸ್. ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾದಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಪ್ಸ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಪ್ಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್. ಯಾ, ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. The set of all points in a plane. The set of all points in a plane. The set of all points in a plane. Okay, the set of all points in a plane. The set of all points in a plane. The sum of, okay, the sum of, ready makla? The sum of whose distance, the sum of whose distance, the sum of whose distance, the sum of whose distance from the two fixed points, the sum of whose distance from the two fixed points is constant. The sum of whose distance from the two fixed points is constant. ಮಕ್ಕಳ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟರ್. ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇತ್ತು. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲೈನ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ F1 and F2. Okay, consider this F1 and F2, students, and assume that there is a point, there are points like this. ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so just let me construct it, that will be better. So just give me a moment, students, just give me a moment. Yes. Okay, so let me consider here, students, let me consider a point here. Okay, let me consider the points here. ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ P1, P2, ಓಕೆ, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು P9, P10 ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ ತುಂಬ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ, ತುಂಬ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಿರೋದು ಈ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂತ? ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಹೂಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ? ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಹೂಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೂ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? P1 F1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು P2 F2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಮ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನು ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ನನಗೆ ಸಮ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, P1 F1 ಪ್ಲಸ್ P1 F1 ಪ್ಲಸ್ P1 F2. ಓಕೆ, P1 F1 ಪ್ಲಸ್ P1 F2, ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ, ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. P1 F1 ಮತ್ತು P1 F2 ಇವೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು, ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಇದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಯರ್ P2 F1 ಪ್ಲಸ್ P2 F2. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು P3 F1 ಪ್ಲಸ್ P3 F2. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P4 F1 ಪ್ಲಸ್ P4 F2. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಂಗೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೀಚ್ ಯು ದಟ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ದೀಸ್ ಟೂ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, these two fixed point are called as, these two fixed point
are called as students, are called as, yeah, these two fixed point are called as what? ಇದೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ? ಫೋಕೈ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ, ಎಲಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೋಕೈ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಪ್ಸ್, ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೋಕೈ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಪ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಫೋಕೈ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಪ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಸೊ ಫೋಕೈ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ. ಈಗ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಕ್ಕಳ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಯಿತು? ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಬೇಕಾಯಿತು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ ನನಗೀಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫೋಕೈ ಆಫ್ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆಕ್ಸಿಸ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ? ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಕ್ಕಳ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಬೇಕು. ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಪ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಪ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ. ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಪ್ಸ್, ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ F1 F2. Okay, the midpoint of F1 and F2. The midpoint of F1 and F2 is called as, yeah, is called as what? Is called as what? Center of the ellipse. Is called as center of the ellipse. So is called as center of the ellipse. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೈನರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೈನರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮೇಜರ್ ಅಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮಕ್ಕಳ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, yeah, it is a straight line. It is a straight line. Yeah, major axis is nothing but it is a straight line which passes through. Yeah, it is a straight line which passes through. It is a straight line which passes through the two, yeah, which passes through the foci, which passes through the two foci. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? It is a straight line which passes through the two foci. I hope this is clear. Okay, which passes through the two foci. This is called as major axis. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೈನರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮೈನರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ದೆನ್? ಸೊ ಮೈನರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮೈನರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್? ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಡ್ರಾ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಶೋ ಯು. ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಡ್ರಾ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಶೋ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ F1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ F2 ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ F2. ಸೊ ಈಗ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಂಟರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಂಟರ್. ಇದೇನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಇದು ಫೋಕೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಫೋಕೈ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಎರಡು ದೀಸ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ದಿರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಎರಡೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾ, ಈ ಎರಡೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. This is the major axis. This is major axis because it is passing through what? It is passing through the two foci. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? It is a straight line which passes through the two foci. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೈನರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? What do you mean by minor axis then? Yeah, it is what? minor axis ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So once again ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಏನೆ. Okay, it is also a straight line. So it is a straight line. It is a straight line. It is a straight line which passes through. Yeah, it is a straight line which passes through. It is a straight line which passes through. Yeah, the center of the ellipse. The center of the ellipse which passes through the center of the ellipse. Center of the ellipse and perpendicular to. Center of the ellipse and perpendicular to. And perpendicular to. And perpendicular to what? And perpendicular to the major axis. And perpendicular to the major axis. Okay, so now students, let me consider this. Okay, so let me consider this line. So this is the line we can get students. E line barkolti makla. This is the line we can consider. So this is called as what? So this is called as what? Minor axis. Idan enanta karitivi makla ನಾವು minor axis ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Right, I hope this is clear for everyone. So fine, I hope this is clear for everyone. So ಒಂದು ನಿಮಿಷ, let me write this in a different ink. Yeah,
ಓಕೆ ಫೈನ್ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಮೈನರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ so now students, let me come to the equation. So now let me come to the equation of the ellipse. So let us consider the equation of the ellipse, students. Okay, so watch here everyone. So equation of ellipse. So coming to the equation of ellipse. Coming to the equation of ellipse. So equation of ellipse ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, let us consider, okay, let us consider the ellipse. Let us consider the ellipse whose center, so ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಸೆಂಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, whose center is at the origin, whose center is at the origin, whose center is at the origin, and whose major axis, whose major axis lie on x-axis, whose major axis lie on x-axis, and end points, okay, and okay, whose end, okay, major axis lie on x-axis, and yeah, so okay ಮಕ್ಕಳ, ಹಿಸ್ಟಿಲಿ ಸಾಕು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋಣ. let us consider the ellipse whose center is at the origin and end points, okay, and end points of major axis lie on, and end points of major axis, and end points of major axis lie on x-axis, lie on x-axis. So this implies students, endpoints of minor axis lie on y-axis, minor axis lie on y-axis, ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಕ್ಕಳ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಕ್ಕಳ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಈ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ let us try to find the relationship between A, B and C ಮಕ್ಕಳ. Let us try to find the relationship between A, B and C. Okay, so watch here students everyone. So relationship between A, B and C, this is very very important first. So relationship between A, okay, B and C. So what do you mean by A, B and C? Okay, relationship between A, B and C. What are these relationship, what are these A, B and C makla? Let us tell you. So let us consider an ellipse. Okay, let us consider an ellipse. Let us consider an ellipse whose center is at the origin, whose center is at the origin, endpoints of major axis lie on positive, endpoints of major axis lie on x-axis, endpoints of major axis lie on x-axis, and endpoints of y, and endpoints of minor axis, lie on y-axis, okay. So this implies students, foci lie on x-axis, because foci lie on major axis makla. Majorly foci actually major axis ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, foci ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. Obviously what happens, the foci lie on the major axis ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ what I am getting here. So this is what I am getting. Yes, this is what I am getting. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So here I am considering this is x and y axis. Yeah, this is x and y axis. Just give me a moment students. This is y axis, this is y axis, this is x axis, this is x axis. Okay, so here we are getting x dash, y dash, and then the origin here. So here we get students f1 and f2. Okay, those are the foci as I have just already said. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈಗ ನನಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಓಕೆನಾ. ಈಗ ಮೂರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್,
So here let us consider this A and B. These are nothing but endpoints of major axis. These are the end points of major axis. So let me give the coordinate students for this. This is minus a comma 0 and this is a comma 0 students. And let us give this coordinate students. Let us, this can be z comma 0 and this can be minus c comma 0. Okay na? So and ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ these are endpoints of minor axis C and D. So here we get students, yeah, here we get this is 0 comma B and this is 0 comma minus B. Okay na? I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ? ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಫೋಕೈ ಲೈ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. therefore the coordinates, okay, therefore the coordinates are students, therefore the coordinates are, okay, a of a comma 0 and b of it is 0 comma a minus a comma 0 minus a comma 0 and here it is c. So coming to the c of it is 0 comma b and c of it is 0 comma minus b. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? what are these are nothing but these are end points of major axis. These are nothing but endpoints of major axis and this is what? This is nothing but endpoints of minor axis. This is nothing but endpoints of minor axis. ಹೌದಲ್ಲ? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ f1 and f2. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ f1 and f2. Okay, so we need the coordinates also. That is f1 of what? It is minus c comma 0 and f2 of what students? It is c comma 0. Okay, so these are nothing but the coordinates of foci. So these are nothing but the foci. Okay, these are nothing but foci. I hope this is clear students. Okay, so ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? So I need to consider a point now. So I need to consider a point students. So which is lying on, so let us assume students, I am considering a point which is actually lying on, okay, I am considering a point which is actually lying on one end of the major axis. I am considering, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಾನೀಗ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ which is lying on one end of the major axis. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಈಗ? ಸೊ this distance will be some constant. ಹೌದಲ್ಲ? This distance will be some constant. ಸೊ ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, let students, so whatever the point I am considering, this is also the point. Okay, this is also the point 0 comma b. Okay, so let students, let p be a point. Let p be a point students. Let p be a point which lies on, let p be a point which lies on one end of major axis, which lies on one end of minor axis, one end of minor axis. ಹೌದಲ್ಲ? one end of minor axis. Therefore this implies student, this implies this implies that coordinate of, okay, this implies coordinate of p is nothing but it is 0 comma b. Also students, also here pf1 plus pf2 equals to some constant. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? Is that right? So pf1 and pf2, so what is that constant value? ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ನನಗೆ. what is this distance? So this constant value, ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ 2a ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. I will just let you know how did we get this. So what is p? P is nothing but student 0 comma, yeah. So here we get, okay, so here we are getting this. Okay, so ಇಲ್ಲಿ so pf1 plus pf2. Okay, so here students pf1. So what is pf1 students? What is pf1 here? Okay, so pf1 is nothing but it is 0 comma, okay, p is nothing but 0, so it is 0 minus of minus c whole square. Okay, so 0 minus of minus c whole square. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? And then here, so ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ. So because f1 is what students? f1 is nothing but minus c comma 0 and f2 is nothing but c comma 0. ಹೌದಲ್ಲ? This is what we get. So therefore we get here it is, yeah, square root of
ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ 0, it is 0 minus of minus c whole square plus it is b minus, it is b minus c whole square, b minus c whole square plus, so b minus c whole square plus it is 0 minus of minus c, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, 0 minus of minus c it is. So now we get here it is square root of, so square root of it is 0 minus c whole square, 0 minus c whole square plus it is ಇನ್ನೊಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, so b minus 0, so ಇಲ್ಲಿ b minus c ಅಲ್ಲ, it is b square ಅಷ್ಟೇ, it is nothing but b square, just give me a moment, it is nothing but b square, okay, plus it is square root of, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ 0 minus c whole square plus b square, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ we get here c square, it is c square plus b square, c square plus b square, square root of c square plus b square, and here also it is 2, square root of c square plus b square equals to it is 2a. Okay, so therefore it is 2 into square root of c square plus b square equals to 2a. Therefore here students, a is equal to square root of c square plus b square. Okay, this can also be written as students, a square is equal to, a square is equal to c square plus b square. So this is the relationship between, this is the relationship between, this is the relationship between students, this is the relationship between a, b and c. Okay, so a, b, c ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, what are a, b, c ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. Okay, so ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, I can construct the equation of ellipse here. So let us consider the ellipse whose center is at the origin and endpoints of the major axis lie on x-axis and endpoints of minor axis lie on y-axis students. So idra basis mele makla, okay, therefore and also the ellipse, okay, also the foci lie on, what students, also the foci lie on x-axis. Therefore the coordinates are students, therefore the coordinates are nothing but, okay, so ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ a of a comma 0, okay, b of it is 0 comma a minus a comma 0, it is minus a comma 0, and as I just mentioned c of 0 comma b and d of 0 comma minus b, okay, and also f1 of a comma c comma 0, sorry, minus c comma 0, and f2 of it is c comma 0. So ಇದೆಲ್ಲವೂ ಏನು ಮಕ್ಕಳ, what are this, these are nothing but endpoints of major axis. Okay, these are endpoints of major axis. Okay, these are endpoints of major axis, and these are endpoints of minor axis. Okay, and here foci. So foci ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, f1 of minus c comma 0 and f2 of it is c comma 0. So these are nothing but coordinates of foci. Okay, so let me construct this parabola students. Let me construct this ellipse. Okay, let me construct this ellipse. Okay, so now students, here this is x, y, x dash, and here y dash. Okay, so origin is the center students. So ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನನಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು a of it is minus a comma 0, this is minus a comma 0, and this is b of it is a comma 0. Okay, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. So here it is a of a comma 0, therefore it is b of minus a comma 0, b of it is minus a comma 0 students, and here it is a of a comma 0, and here it is c of it is, here it is c of 0 comma b, and here it is c of it is 0 comma minus b, and here comes foci f1 of minus c comma 0, and here is f2 of c comma 0. ಹೌದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆಯಿತು.
ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡು. ಸೊ ನಾವು ವಿ ವಾಂಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಗ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಯರ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಪಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ x, y be a point. Okay, now here students p of x, p of this point. So p of x, y be a point on the ellipse. Okay, now students let p of x, y be a point on the ellipse. Be a point on the ellipse. Be a point on the ellipse such that be a point on the ellipse such that students such that be a point on the ellipse such that pf1 such that students pf1 plus pf2 equals to some constant value. Okay, so now here we get students, it is x minus f1 is nothing but it is minus c. Okay, minus c whole square. Okay, this is whole square plus it is y minus, okay, y minus 0 whole square. So square root here plus here it is again x minus c whole square plus y minus 0 whole square equals to this constant is nothing but 2a. Okay, so therefore now we got here it is square root of it is x plus c whole square plus y square equals to plus here square root of x minus c whole square plus y square equals to it is 2a. So ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈಗ I will keep this here square root of x plus c whole square, okay, plus y square equals to it is 2a minus it is square root of it is x minus c whole square plus y square. So now students square on both sides. So again ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ square on both sides. So here you are going to do square on both sides. So if you are squaring on both sides students, we get here it is x plus c whole square. So we got here x plus c whole square plus y square equals to it is 4a square plus it is ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ x minus c whole square plus y square minus 2 into it is 2a into square root of it is x minus c whole square, okay, plus y square. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಬಿಕಾಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2xy ಆ ರೀತಿ ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ, ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ನಾವ್ ಇಯರ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ it is 2cx equals to it is 4a square plus x square plus 3 square minus 2cx, okay, minus 4a into it is square root of it is x minus c whole square, okay, plus y square. So illen cancel agat makla, again here x square c square get cancelled. So we got here 4cx na ikade tagobani makla, 4cx equals to it is 4a into square root of it is x minus c whole square, okay, plus y square. So ಈಗ 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಅಗೇನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ c square x square equals to a square into it is x minus c whole square plus y square, right. So now students here we got it is c square, okay, so it is c square x square equals to it is a square yeah, a square into, okay, into students it is x square plus c square plus minus 2cx plus y square. Is that right? Okay. So ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, yeah. So now watch your students, we know that students, we know that c square is equal to a square minus b square, ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, because of the relationship, ನೋಡಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಂದ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಏನಿದೆ ಈ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ we can write here c square equals to it is a square minus b square, ಹೌದಲ್ಲ, is that right? So I am using the same concept here students. So c square minus a square minus b square, okay, so therefore we got here, so I hope I have done it perfectly right. X minus c whole square x square plus c square, okay, minus 2cx minus 4a, yeah, it is minus 4a, 2 into 2a, yeah, minus 4a, and then here it is, yeah, 2 4 cancels, yeah, c square x square a square into, yeah, perfect. Okay, so here we get a square, yeah, here it is a square minus b square into x square equals to it is ax square x square plus it is a square into it is a square minus b square, okay.
Yeah. Okay, 2cx plus 4cx. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, one thing I have not done. So it is 4a square. So 4a square ಇದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. Just give me a moment. I'll just correct it. Just give me a moment, students. I will correct it. Sorry for the inconvenience. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? So what we got here, we got 4cx. Okay, 4cx equals to, it is nothing but, it is 4a square minus 4a into square root of, it is x minus c whole square. So plus y square. ಹೌದಲ್ಲ? So we got here cx minus a square equals to, it is 4 minus 4a, it is minus 4a into, it is square root of x minus c whole square plus y square. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? This is what we get. So now square on both sides, students. Yeah, now square on both sides. On squaring both sides, so 4 4 I also get cancels here. So minus 4. Okay, len ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದೆ minus a, this is nothing but minus a. Yeah, that's all. So because 4 and 4 ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳ 4 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿ 4 4 and 4 got cancelled. So on squaring both sides, students, we get, here it is, yeah, here we get c square x square plus a power 4 minus 2 into cx into a square equals to, it is a square into, it is square, yeah, it is x minus c whole square plus y square. I hope this is clear. So here, students, we get c square x square, so plus a power 4 minus 2c into x into a square equals to, it is a square into, it is nothing but, ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ದ್ಬೋಣ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ದ್ಬೋಣ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus 2cx plus y square. Okay, so therefore we got here, it is a square x square, okay, plus a square c square minus 2cx into a square plus a square y square plus a square y square. So ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2c minus 2c x square, so this get cancelled. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರೀರೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ and then it is plus a power 4 equals to, it is nothing but, yeah, equals to, it is a square x square, it is a square x square plus a square x square plus a square c square, yeah, a square c square, and then students it is plus a square y square plus it is a square y square. So we know that, students, we know that, yeah, we know that c square is equal to a square minus b square. So therefore we write here, okay, it is a square minus b square into x square plus it is a power 4 equals to, it is a square x square plus a square c square plus it is a square y square. Okay, so therefore we got here, it is a square x square minus b square x square plus a power 4 equals to, it is a square x square plus a square c square, sorry, c square ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, c square ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಯಾ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಇಸ್, ಯಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಯಾ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಯಾ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. Okay, so plus it is a square y square, so therefore it is a power 4, yeah, here it is a power 4, so this is a power 4 minus a square b square, okay, plus a square y square. So ಇನ್ಯಾವುದರ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? Yes, a square x square get cancels, and then also students here a power 4 also get cancelled. So we are left out here, it is minus b square x square equals to, it is minus a square b square plus it is a square y square. I hope this is clear. So here we get, it is, yeah, here we get, students, it is a square, sorry, a square, yeah, one ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. So let me write here a square y square plus it is b square x square equals to, it is a square b square. So divide through divide by, so divide by, students, it is a square b square. So what we get here, students, now it is x square by a square, yeah, we get here, it is x square by a square plus y square by b square, okay, y square by b square equals to 1. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear for everyone. So this is the equation of ellipse, students. This is the equation of ellipse. Yeah, this is the equation of ellipse.
ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಜರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಕ್ಕಳ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಮೈನರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಮೈನರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ರೆಕ್ಟಮ್. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ರೆಕ್ಟಮ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ರೆಕ್ಟಮ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ. ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ. ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋಕೈ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಇರೋದು, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋಕೈ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋಕೈ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2a and length of minor axis is nothing but 2b, and this is nothing but 2 into b square by a, and coordinates are nothing but, so here coordinates are nothing but students, here c comma 0 and minus c comma 0. Okay, I hope this is clear. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಕು, ಖಂಡಿತ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಾಚ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಫ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಎಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಎಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, so this eccentricity is nothing but students, it is a ratio of c by a, it is nothing but ratio of c by a makla ಅಷ್ಟೇನಾ. so know this quantity also. so ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ we get here it is x square by 9 plus y square by 4 equals to 1. so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ denominator of x square is greater than denominator of y square. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. so this is all about ellipse ಮಕ್ಕಳ. so ಮಕ್ಕಳ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ದ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಮಕ್ಕಳ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಗೆಟ್ ದ 5 marks ಆ್ಯಂಡ್ 6 marks. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸಿಗೋಣ ಮಕ್ಕಳ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್.